Oui, amis, c'est comme ça est. Donc, au 15h50, dans l'émission UDH à Surfaces là. Donc, c'est là. Nous allons dire, nous allons dire qu'on a bien beau le matin. Hein. Et c'est une façon qu'on est capable de bénéficier autant que possible. Donc, au 15h50, et docteur Guélet et matin. Hein. Donc, je ne vais pas perdre du temps parce que nous avons un staff là quand nous. Donc, pour ouais, et comment on va l'entrer. Et là, et avec Facebook, non, mais quand même, et nous pourrons le partir parce que nous sous Zoom. Et donc, si nous pas capables, nous pourrons là, ouais, si que après émission, nous allons mon Facebook, nous, yo, et puis avec YouTube, nous, yo, opportunité, pour capable de jouer tout ça, l'autre monde qui sous 15-50 AM, yo, capable de faire. Docteur, et bonjour matin, hein, et comment ça est? Bonjour Aliko. Bonjour Christian, Balé Paulard, et bonjour Dr. Moïse. Comment vous êtes là? Good morning, Aliko. Good morning, Christian. Good morning to myself. How are we all doing today? I'm well. And yourself, Christian? Bonjour tout le monde. Okay. Everything's great. Good morning, everyone. Donc, ma petite parenthèse. Christian, comment boule à Freddy à la? M'oblige à petit chocolat chaud. So Dr. Jean-Baptiste was asking Christian how he's dealing with the cold, considering his being more used to tropical weather or warmer weather. But he's taking some hot chocolate now. Yeah, moi dis Christian, ça fait partie de package là. Yeah. OK. So, m'espérer que nous... Bonjour aux chers auditeurs. Alors, on commence par une blague avant que nous te saluions nous. Bonjour chers auditeurs, bonjour aux amis Facebook, bonjour ou bien bonsoir, bonjour aux amis YouTube et bonjour tout le monde qui attend nous. Good morning to all the listeners. Good morning to Facebook, YouTube, all of everyone who's listening from whatever region of Boston or Haiti. We're happy. Good morning to all of you all. Yeah, and we have people also other places too, in New Jersey sometime, New York. Globally. Yeah. Well, you have to make sure you don't name because when you say that, Canada will say, what's going on with those guys? Oh, yeah. No, worldwide. Okay. Good morning to everyone. Exactly. In the world. Nous espérer pour mon cap gérer Freddy, gérer le bien, et que nous t'ai passé une semaine qui était au chaud. We're hoping that those who are dealing with the cold, they're being well accommodated and going through it peacefully. I think did you say something else? And que you can be chaud. And that they can warm. I hope they're staying warm. Yeah. Donc, son baptême de feu lié pour Christian. Alors, on a dit un baptême de foi. It's a battle of strength. Baptism.
baptism. Oh, I thought you said battle. Oh, okay. So it's a baptism of strength or a test of strength to endure the cold this season. Yes, I think you don't see your full head. Oui, good. d'accord. OK, donc sans que nous pas perdre plus de temps, nous allons commencer avec le sujet. Donc, comme nous connaissons, nous réellement avons un pile chance pour nous gagner deux psychologistes, une qui a une expérience mondiale, parce qu'on y a un côté le chita, son l'autre côté le chita, et puis nous avons une tout qui est étudiant, mais qui est très doué, qui même font un séjour là, pour le que les capable faire connaissance. Oh, I should stop. Yes. I'll continue. So we're going to transition and introduce the two psychology, mental health folk here. So me, myself, Claudine Moise, I'm kind of transplanted currently, but I am actively providing clinical services and teaching in psychology. And we have a psychology student, Christian, who also is having an exchange experience in Boston currently. So Dr. Jean-Baptiste was welcoming the both of us. Yeah. Rectification, c'est pas Boston, c'est dans Massachusetts, parce que côté nous, il y a dans Somerville, Cambridge. Watch out. Massachusetts, not Boston, Massachusetts. Écoute, il y a pas Somerville là, qu'on y a. That is correct. Nous n'y dame. Et puis, émetteur, non, c'est Cambridge que lié. Oui, mais chaque monde, nous côté. Donc, ça veut dire que c'est ça même dit, state Massachusetts, ou bien nationwide. Okay, that is correct. Yes. We're all over the world. Okay, so now that we are all over the world, nous allons focus sur un bagage enfin qui a rapport avec tout le monde, non, c'est culture et qui sa culture pour le faire avec santé ou. So now we're going to talk about how our culture impacts our mental health. Yes. Donc, entre vous-même avec Christian, on va poser une question et puis nous allons débattre. Là, nous parler de culture, OK? I'm going to pose a few questions and then we'll kind of expand and have a dialogue about them. Yeah. Là, nous parler de culture, nous parler de tout ça qui interfère avec gens que nous y est et gens que nous réagissons tout. So when we talk about culture, we're talking about all of the things that make up who we are, how we are, and how we interact with each other. Culture là veut dire que et puis culture là gagne plusieurs couches là-dedans. Quand ou te doit même sortir dans le même pays, même culture pas non, doit différent de par là. Ça dépend de région, de éducation, de tout ça qu'on rencontre dans la vie. Yeah, and culture has within groups as well. So you might be from the same country or the same town, but there's different factors that can influence the way who you are and how you navigate this world. For instance, different foods, different ways of thinking about things. Yeah. And myself, if I take myself as, si ma peut-être moi comme un immigrant, moi sorti en Haïti, mais grandi en Haïti, même fait plus que, enfin, 3 quarts de vie, même passé aux États-Unis. Donc, à partir de ce moment, culture américaine, comme je le parler, vient changer monde comme pays. So Dr. Jean-Baptiste was sharing that although she was born and raised in Haiti, she also has spent a significant time of her life in the US. So whether she likes it or not, both of those, well, America has a big part of her, her culture is also based in America as well. So she's navigating 2 countries, 2 cultural backgrounds. Et yon l'autre bagay tout, non seulement l'affecté moun ke miye a, mwen vin changer, mais tout, en plus de ça, mwen son médecin. So not only is it impacting who I am, but I've also changed over time, and I'm also practicing medicine. And the fait que
pratiquer médecine, moi vinn gon training spécial qui a pour moi penser tel gens et qui fait So, partie de moi-même. so because I'm practicing medicine, it impacts the way that I think about certain things. And there's more medical influence in the way that I may be approaching things compared to those who may be from the same place as myself, but maybe is not practicing medicine. And you have your culture in psychology. Yeah, and the same thing with myself, being born in the Bahamas, raised in a Haitian household in the U.S., learning what it means to be an Haitian American, but then also having the trainings around psychology. It definitely kind of exposes you to a variety of different ways of thinking. So should I translate that for you? Oh, well, you could summarize and just say it's the same thing. Let me have Kristen translate what you said. Okay. Creole. Parce que c'est pour qu'on rentre dans la conversation. Nous va attendre Christian. Un petit peu, un petit genre raté. Établi que différence culturelle à la Calitou, côté les fêtes Bahamas, il est venu en famille haïtienne et il vit aux États-Unis, qui vient fait que il est obligé d'apprendre comment pour les haïtiano-américains et qu'on y a tout, ça entre dans la culture psychologique. Et vous-même, Christian, culture pas. Bon, moi-même, culture pas me garder 100% haïtien parce que je fais Haïti, je levé Haïti et ma vie à Haïti. Bon, moi là pour un petit temps, parce que tout le monde est. Christian is saying that he's 100% Haitian. He's born and raised in Haiti. So that has a really big impact on who he is. And yeah. There was more. Vous pouvez continuer? Ok, oui. Donc, ça a un impact sur qui est-ce moi, sur qui j'aime penser, et sur j'aime agir, et sur qui j'aime interagir avec l'autre chose. Mais ou l'autre sous-culture encore, qui en plus de ça. Quand on saute passer l'école, on passe l'université. Donc, quand on vient une culture psychologie qui vient faire que on ne doit pas réagir même genre avec un étudiant en médecine. Oui. So Christian was saying how his being born and raised and being based in Haiti has impacted the way he thinks, the way he navigates this world. And Dr. Jean-Baptiste was adding that his studying psychology also impacts the way that he thinks and the way that he sees the world, maybe compared to how, for instance, a medical student, maybe their culture is as well. Donc, une lambaye que nous parlons parler aujourd'hui sur ça, c'est comment que spiritualité, notez bien, m'a dit religion, nous dit comment une spiritualité capable d'interférer avec le monde en général. So today we're going to focus on how spirituality can impact someone's mental health or overall health. Yeah. Donc, on y a encore dans la main. Alors, pour moi, encore, pour me donner un exemple, alors, je vais le corriger, je vais dire que je toujours considéré tête moi 100% haïtien. So Dr. Jean-Baptiste wants to just make a point that she still considers herself 100% Haitian. I do too. Even though I'm probably the most American on this platform, I still consider myself 100% Haitian because that's where my parents are from. And that is the culture that I grew up in, even though I sound the way that I sound, America has a big influence on how I am. And, but yes, I think we all are in agreement. We are proud Haitians here. Alors, nous-mêmes, en général, parce que gon règle, leur parler de cause, de culture en général, ou pas faire assumption, ou pas mettre tout le monde dans la même catégorie. So it's important. Yeah. So it's important for us to think when we're thinking about culture, for us to not make assumptions and put everyone into the same box. Donc, en général, nous-mêmes, là, nous grandis avec spiritualité. When we grow up with spirituality as Haitians. Yep. Yes. En pile dans nous, parents nous, mettez-nous dans l'école congréganiste. So our parents put us in a, I don't know, Yeah, religious school.
They put us in a religious school. Or a school run by religious. Okay. Et ça, il y a un impact sur même qu'on vle ou qu'on pas vle. Ou gen même du côté athée, mais impact la still rete là haut. So that has an impact on you whether you like it or not. Et sou grandi dans famille, côté religion ou bien spiritualité, c'est pas là-dedans, ou gen doit rejeter, mais deep down, ou still gon parti qui rete ancré là haut. So even if you grew up in a family that doesn't necessarily center spirituality, having gone through a schooling that has a spiritual kind of background, it's still a part of who you are and what you know. Well, also the fact that your family, if your family is very spiritual, you may choose to say that you don't believe in it, but Okay. it's still something that is still in you. A part of you, yeah. Part of you. Donc, sur ce point, nous allons parler comment spiritualité a, qui bon côté li, comment que l'influencer au monde, nos décisions que nous allons mettre. Donc, Christian m'a invité, ou bien, who want to start first? I just don't want to designate people. Well, I don't mind starting. I think, so we're talking about how spirituality impacts how we navigate healthcare in general, mental health. And I think in my work with the Haitian community, I've definitely seen how the first stop with any crisis, mental health crisis, is the church. Uh-huh. Can you translate, please? Oh, sorry. So what I've noticed is that, and I'm going to repeat because I understand. So what I've noticed in my work with the Haitian community, whenever there's a mental health stressor, the first stop is either church. Well, I said church. It's either church or another spirituality avenue. Donc, Christian, vous voulez traduire ça? Ok, Dr. Moïse a dit que dans travail, ça tellement présent dans le travail avec la communauté haïtienne, que un pile fois, premier salut ouais, dans une crise que on a passé, c'est soit l'église ou bien n'importe quel bagage qui a un rapport avec spiritualité. Okay. And so one thing, first, I like to honor and value the fact that we are spiritual beings, right? Ok, il voulait commencer pour les mettre en phase, pour lui dire que nous-mêmes comme monde, nous c'est des êtres qui spirituels. Yes. And you want to kind of pull that into how it is that the only way that you'll be able to connect with this individual is to talk about how important spirituality is in their recovery process. Ok, et un moyen pour aborder prise en charge là avec monde ça qui en crise là, c'est pour voir avec qui importance spiritualité le gain et dans processus pour les vivre plus bien. Yeah. The other piece is that sometimes, and this could be in the Haitian community or the population at large, that we kind of stop at the point of speaking to pastors or church members, or maybe if people are participating in the spiritual, I know it's taboo to say, but we all know that people are participating in other spirituality factors. I don't know if I can say the V word on here, but yeah, so people who are engaging in the traditional cultural voodoo and spirituality, I think I've said, I can pause right here for you, Christian. Ok, il dit que l'important et nous toujours gagnons tendance pour nous rester dans le spirituel là avec monde qui pasteur ou bien monde qui membre l'église ou encore monde qui pratique vaudou. Mm-hmm. The thing is that while we do that, Mais nous ratons un paquet de barres. Au moment où tu frises, Christian. Aïe. Ok, oui, bon, peut-être tu as dit que l'important et nous toujours gagnons tendance pour nous camper dans la question de spiritualité, sur monde qui pasteur, ou bien monde qui membre l'église, ou encore monde qui pratique vaudou. Mm-hmm. So we start there with our mental health concerns or crisis, and that's okay. We start there, but we encourage folk to not stop there, right? Ok, et nous gagnons de se camper
et sous conception de spiritualité dans crise qui a rapport à santé mentale, c'est vrai que nous faisons, mais il est important tout pour nous dire que c'est pas là que spiritualité a campé. And so oftentimes a child may be suffering with, temper issues, or maybe a family member might have a psychotic spectrum, or I'm trying to use words that are a little easier to translate. People who are maybe, I can just use a word that's easier to translate. So schizophrenia spectrum type symptoms, so hallucinations or delusions, we oftentimes write it off as a spiritual infliction. Ok, et un peu de fois, il y a des gens qui ont des problèmes qui ont rapport avec son comportement ou bien problèmes émotionnels, et les gens qui pigrent autour, ils ont des problèmes psychotiques, si nous pouvons dire comme ça, et côté n'a traduit que les gens lui-même, des fois, les gens qui ont tendance, ouais, et lui par contre ça l'a dit ou bien l'a halluciné, donc, et nous avons tendance dans la culture pour nous ramener tout problème ça à des problèmes spirituels. Mm-hmm. It's so funny that you say that, because yesterday in a group visit, we had that experience. So where people were actually brought the topic about the fine line between delusion, hallucination, and spirituality. Mm-hmm. So yeah, I think we give you a few more minutes and then we're going to switch to Christian. Yeah, so Christian, did you want to translate that? I think we're good. No, it should translate because I said it in English. Okay. Yeah. Le Baptiste a dit que c'est intéressant pour que vous abordez point ça, parce que hier, et dans un groupe que l'État a animé, ça a été venu comme sujet, côté nous avons regardé, et un petit ligne qui traçait entre les hommes à halluciner, les hommes à parler de coup, et ça a parlé à réel, et qui comment ça des fois nous confondit avec un problème qui a avec spiritualité. Ou bien que ou pas c'est difficile pour mon nom pour déliner entre spiritualité et puis problème psychiatrique là. And sometimes it's hard to kind of delineate between where the spiritual infliction kind of ends and where the mental health piece starts. And to add to that, I think, in many cultures, when you see things, you hear things, or maybe have dreams, it's considered a gift and a talent, right? Uh-huh. Ok, et le docteur a dit que dans la culture, côté ou capable des manifestations ou encore ou capable faire rêve, et vous considérez ça comme un cadeau avec un talent. Yeah, but then there's pieces. The main piece is when you're struggling to differentiate, is to know, is it causing impairment? Ok, et problème là c'est le commencer pas qu'à deal avec ça et puis il commencer à bailler problème dans la vie. And you see that there's problems in school, at work, with people in general. Okay, et problème ça souvent manifesté soit à l'école, soit dans le travail ou bien dans interaction avec l'autre monde. Okay. Yeah. So I'll speak here. Yeah. So now it's time for Christian. Mm-hmm. We pass on the baton to you, Christian. Okay. Choisir langue ou vle a, évidemment. Ok, moi j'aime parler en créole. Ok. Ok. Slowly. On peut essayer de parler trop pour traduction qu'a fait bien. Yeah. So, sous le débat entre spiritualité avec santé globale, qu'on a après santé mentale avec santé physique, et je pense que m'a essayé d'insérer dans le contexte culturel haïtien. So in thinking about the topic of mental health and spirituality, I think I'm going to focus in the context of the Haitian community. Ok, dans le contexte haïtien, j'en ai dit dans le commencement, et spiritualité vraiment gagne une grande place, et moi pense que ça aller déjà parce que nous c'est moun, côté moun nan li même li gagne ni col, ni nom, ni l'esprit. So spirituality has a big place in the Haitian identity. And so some of those words I don't understand. Okay, I'm talking about
the Asian, like we are all humans. That means we are composed by our body, our soul, and our mind. In our mind. Okay, so like, so it kind of translates in our holistic sense of self. So our body, souls, and mind. Okay, gotcha. Donc oui, donc il est toujours difficile. Et c'est un bon bagay tout. Côté que Haïtien lui-même il pas séparé ça la vivre dans pratique spirituelle là, mais ça la vivre dans corps avec dans l'esprit. So we also observe that the Haitian individual doesn't necessarily differentiate between what's going on in the body, mind, and soul, and versus what's happening spiritually. Ça qui a un bon côté et qui a un mauvais côté tout. So there's pros and cons to that. Okay. On va commencer avec bon côté justement. So we'll start with the pros. Yeah. Okay. Donc li fait sens parce que un pile fois les Haïtiens lui-même la traversé en crise et ont toujours proposé pour tout le monde jeune en bagaille pour yo appuyer sur lui et un pile fois de connaître situation culturelle haïtienne le plus souvent c'est sous spiritualité à qui yo appuyer. So whenever someone's going through a crisis, you always kind of try to find something that you should kind of lean on. And the first place to go into, in the Haitian context, is spirituality. Ça qui est important parce que les jeunes monde qui partagent même spiritualité, ça va les vinn ba ou un support, OK, et lui permet tout peut-être connecter avec l'autre monde plus bien. Because when you align yourself with others in the spiritual context, you get a certain level of support and understanding as well. Oui. Et mettez sous ça, les vinn ba moun yo on bagay pour camper sur lui vraiment pour qu'a toujours kembe espoir que ka wè demain. Et ça c'est bon qu'a dit c'est grâce avec la foi que vinn gagner grâce à la spiritualité. So it also instills a sense of hope and it also kind of like values giving grace to faith that things are going to get better. Okay. Donc, ça ne va pas trop de temps à passer de deux, trois mauvais bagages qui sont capotés. Can you repeat that? Without missing too much time, we're going to talk about the negative side of it. Oh, yeah, I just didn't hear. Yeah. So now so now we go into the cons, sorry. Yeah. Et spiritualité en Haïti qui est toujours à rencontrer avec problème d'éducation, ça vient qui fait que les parfois les danger. So sometimes there's an issue with spirituality kind of conflicting with education. So, qui fait que il y a des problèmes que les moun lui-même il y a jeune professionnel qui est capable d'aider par exemple et un médecin ou un psychologue là les plus rester dans côté spirituel là et mais il pas ouais et l'autre partie qui est capable bon aide du besoin. And you're talking about the person who's supposed to be helping? The person who's supposed to look for help. No, I think he said the person who's helping tends to focus. No. The person who is looking for the help. Okay. So, moun ki ap chache ed or moun ki ap chache ed la. Good. All right. So the person who is looking for help tends to focus mostly and gives more value to the spiritual side of things. Ça qui vite fait que vous pas jeune aide de besoin et laisse ça et des fois spiritualité a pas vinn assez pour kembe moun. So sometimes that limits their ability to get the type of help or the level of help that they need. And the spirituality doesn't necessarily address all the factors of the areas of need that this person has. Et puis toute spiritualité toujours en Haïti, li toujours à rencontrer avec superstition. Côté moun yo gen des idées arrêtées sur des bagages qui viennent faire que yo pas capable épanouir tête yo. And so oftentimes we see that spirituality can walk along various superstitions, and those superstitions can kind of create a blockade as well. Okay. Et en même temps, et spiritualité, malheureusement, docteur ne peut pas parler de religion, mais dans le contexte haïtien, et spiritualité vraiment rencontrée avec religion, qui vient faire que c'est pas tout le monde qui veut faire détachement entre religion et puis spiritualité. So you might have to translate that.
Because my understanding of what was said is that we weren't going to focus, Dr. Jean-Baptiste said that we weren't going to focus on religion, but oftentimes we do have to, because religion is a big part, but spirituality, it's sometimes, yeah, I think that's where I got lost a bit. Yeah, religion and spirituality, you cannot detach them from each other. Can't detach them. Okay, that's where I lost. Yeah. Ok, voilà. Ça qui vient fait que un peu fois dans focus sur spiritualité, moun yo vin rive et vin senti yo mal tout parce que yo vin a contrer avec de stigmatisation ou bien de problèmes que religion lui-même li pote ba yo. Aïe, aïe, aïe. So that's deep. Hold on. Christian, That's deep. on dit Jean pi bas parce que on utilise trop gros mots. Oh, okay. No, but I understood what he's saying. No, I'm talking to him. So everybody with the listener can be one with him too. Right. Okay. So can you repeat that in layman terms? But I agree with you 100%. Go ahead. No. Ok. On dit que problème c'est la spiritualité confond avec religion, c'est que moun yo même yo vinn subir des discriminations que yo joine en dans religion. So when spirituality confronts religion, a lot of people are kind of addressing how the religious component is impacting their spirituality, spiritual sense of self. And might I add how that impacts their mental health as well. Yeah. Et ça qui vient poser problème parce que souvent moun a cherché refuge dans religion et spiritualité et pourtant c'est ça encore qui vient ba yo discrimination vient ba problème. So while an individual might be seeking refuge in religion, they find that as they're seeking that, religion is actually, or some religious factors are actually kind of exacerbating or making their situation a little bit more difficult, because as they're experiencing the discriminatory kind of practices or ways of thinking, that may be more, might be the more chosen path of explaining what's going on in that person's life. To be more concrete, we can take an example to corroborate what Christian is saying. So, par exemple, le HIV fait tomber. Moun qui gagne parce que HIV, so I just want to stop there for translation. So we're going to use an example to make this a little bit more concrete. And so in thinking about when there was the HIV crises. Parce que il y a un rapport avec transmission avec sexe. Donc, moun religieux, moun qui était fort en religion, refusait accepter un moun qui gagne HIV. So donc, because c'est un stigma. So because the HIV was kind of related to unprotected sex, a lot of the religious individuals wouldn't accept someone who was diagnosed with HIV because they felt like they were maybe living a life of sin, and that's how they contracted it. Okay. Yeah. Stigma. And so that's where the stigma comes into play. Yeah. On va rajouter l'autre bagaille par rapport avec Dr. Claudine qui t'a dit tout à l'heure que un peu de fois dans culture moun qui capable de faire rêve ou bien gagner d'autres manifestations, ils qu'on considérer ça comme cadeau ou bien comme un talent. So to kind of go back to what I was mentioning about the talents around seeing dreams, so some people hold that those are talents. Okay. Et mais tout des côté opposé à. But then we have the opposing side. Okay. Côté que il y a des moun qui souffrent de maladie ou bien que il y a des qui différents la caillou et il y a des moun qui prennent ça tout pour yo prendre ça comme punition et de sacré de ça li fait ou bien famille le fait. So when someone's struggling with an illness, some might see that, more religious folks might see it more as a punishment or for something negative they have done, and that's why they're going through what they are going through. Ça qui veut faire que discrimination ça encore lui-même, il vient faire que moun nan lui-même au lieu de chercher aide là côté médecin, psychiatre là ou bien psychologue là, li aller kay pasteur, kay père, kay ogan. And with that,
instead of going to, the clinic of a mental health provider, this person will opt to go to a pastor to get some kind of spiritual cleansing or relief. C'est tout problème ça yo que spiritualité a lui-même capable porter dans soin global au monde. So these are ways that kind of spirituality or religion may interact or interfere with mental health treatment or treatment-seeking behaviors. Okay. Mais en même temps, je te dis avant, il y a un pile bagay positif. But as we said earlier, there's a lot of positive factors that come out from spirituality. So there's pros and there's cons based on how you go about navigating. Okay. Mettez sous ça, m'a fini pour me dire que un exemple nous apprend de bagay positif, c'est gens que la science montre comment la prière avec méditation lui-même capable aider un monde gérer émotion, gérer stress avec plusieurs autres aspects dans la vie. Yeah, and the positive is that science has shown how meditation, prayer can help alleviate a lot of illnesses or stressors. So that is the pro or example of how spirituality really does help. Là, arrivé sur nous là, oui. Vous avez dernier bail pour dire, vous avez dernier bail pour dire là? No. No? All good points. Yeah. Eh bien, bon, content réellement qu'on prend de débat ça, son débat qui a continué. Et je vais ajouter sur tout ça, nous dit, et que on est d'accord avec nous, il y a un côté positif et un côté négatif. Mais le côté négatif, il y a des fois, anglais a relé ça lead. Oh, I think I was going too fast. So from what we've discussed, there are pros and cons to WNTN, Cambridge, Needham, Boston. Grecian Echo Saturdays, commercial free on WNTN. So there are pros and cons in how we look at spirituality in the context of mental health. Mais en médecine, nous dit que là, il dit un diagnostic. Ça veut dire que le diagnostic là pas fait à temps. Il y a des conséquences graves. So in medicine, we say when the diagnosis is not made in time, there's some severe consequences. Yeah. Donc, sur ce, n'a prêté, parce que nous prenons tout le temps, nous allons aller un petit moment. Moi, pense que son diel qui était très intéressant, ça me terrain dans diel là, c'est que les Christians volent trop haut dans la psychologie là. Et puis, au fond, il dit slow down. Et puis, c'est le même genre. Et m'a rappelé que au cours de la semaine, bon bagay ou dit, ou monter trop haut avec bagay médecine. Christian dit, docteur, allons gens solo pour comprendre. Donc, c'est pour juste pointer du doigt, côté que nous voyons que tout bagay yo, on côté ou on l'autre, nous tout limité. Donc, nous pas connaît tout bagaille. So we'll pause real quick just for the translation. So Alex was sharing how he really found that the dialogue was really interesting, and in areas where maybe the psychological concepts were a little bit more advanced, Dr. Jean-Baptiste kind of reeled the discussion in to kind of like make it a little bit more concrete, in the same way when Christian sometimes is translating for Dr. Jean-Baptiste, and the medical concepts can become a little bit more advanced, and everyone kind of adjusts so that the listeners can take in fully what's being shared here. But we've discussed kind of the pros and cons, and I think you said something about limitations, Alex? No, we are all limited. Oh, we're all limited. Okay. Tout le monde limité. Et même j'en m'a voyé nous là sur Zoom non. Donc si m'pas derrière là m'a backup nous dans Zoom non, au niveau technologie. Donc nous pas dans l'air. And then the same way, even in technology, if I'm not here to kind of assist and guide, we will be lost. Tout docteur, tout psychologue, yo y a lost. Donc c'est ça que fait, c'est Yon qui m'a dit, c'est toute équipe là pour travailler ensemble. Yeah, that is correct. Donc Christian, dernier mot pour nous aller. C'est là par la guerre et puis
Pas négliger qu'il y ait qu'on nous chaud parce qu'il fait frais tranquille dehors. Alors, on va parler pour monde qui connaît mon Haïti. Ah bon? Oh oui. So Christian said, keep yourself warm. Those of you who are in cold countries or areas. Yeah. So this morning I debated whether or not I should keep my coat in the studio, leave my coat on the studio. I finally took it out. And bundled up, multiple layers, scarf, sweaters, Oh, bundled. yes. Anyway, donc ça veut dire que for those, tout le monde qui dans matrimonio home country, nous voyons comment que nous lucky. Donc, bon bagay nous capable gagner, comment nous chanceux, bon bagay nous gagner, et en richesse que nous gagnons, nous pas comme si nous gagnons. Donc, nous souhaité nous font une visite ici pour nous recommencer. C'est ce que ça dit. Merci beaucoup à tout le monde. Et docteur, et nous clôturer nous là. C'est tout le monde pour écouter, mais j'espère que la conversation ça a été utile. Et les gens qui sont Facebook, si vous avez un commentaire, nous t'avons invité pour venir faire commentaire. Oui, et donc nous pourrons mettre ça dans le commentaire pour vous, pour online pour vous. Didi, clôturer pour nous. Yes, I was just going to translate what Dr. Jean-Baptiste was saying, is that if those who are following, if you have any comments, please do add them in the comment section, and we'd be happy to respond to them. Thank you. Et nous remercions tous les participants de riche discussion que vous portez. Donc, nous avons souhaité que nous avons l'autre mode de encore, et très bientôt. Donc, ça, c'est un bout de première pour moi, Ouais, février. Pour mois de février. Okay. Donc, nous espérons qu'il y a l'autre toujours. Merci à tous oh non, merci à tous. À tous et à toutes. Bon, à tous et à toutes. Oh, à Non, toutes et à tous. non, bon, de toute façon, il y en a l'autre. Merci Christian, merci Dr. Moïse, merci Dr. Jean-Baptiste. Donc, c'est ce point ça. Donc, tout le monde, n'allez et à la prochaine. À bientôt. Thank you, Bye. everyone. Well, Donc, c'est ça, les amis, et nous sommes là ensemble avec vous dans l'émission Point Santé. Donc, c'est ce point ça, nous disons, nous allez.